giftable ideas. O, diba? This one. Kani siya guys. O, si pasensya na sa mga decor lights natin. Ako lang siya nila nag-effects para murag na kasi gamay. Siga-siga ba itanaw ninyo, diba? Charot! Ayan, ang bilis ko no. Parang gikilatan lang. Pinag 1, 2, 3 ko lang yan guys. O, diba? Ayan, sharing to you. Simple ideas lang naman guys. Para lang po na mo yung idea ba ay nana aday mag-wrap si Angela. So, sa inyo po pwede po ninyong i-share how you do gift wrapping. O, diba? Nagkabuhol-buhol na ang istorya ba kay duka na kaayo hala sige. YT pa more. O, diba? Kani siya guys, this is a perfume. Grabe na siya kung ano yung perfume guys. Nung nakita na ko ang price, you know how much it is? It's almost 500 riyal. So when it's in the Philippine money, it would be almost 6,000. Perfume lang na guys ha. Na-shock ko, oh my god, what an expensive perfume. Siguro mahal na mahal ang bigyan nito. Grabe naman, yayaman lang talaga. Perfume lang, ganun yung sobra naman. Parang I can't afford to buy those. Wala na kwarta guys, mga hindi ka afford. Kanisad siya. O, diba? Putangan sa natubikor-bikor damay. Para kunuhay. Malindot po siya tanawon kay di ko naman butangan og ribbon. It's so bare. It's so bare. Tapos, walang ka-life. O, diba? Create sad ko gamay og flowers using those ribbonettes. See, nag-ideas na mo guys. Gikat lang na ko siya upat like 5 pieces pero dili siya pareha ka gitas-on. So iba-ibang gitas-on niya. So iporma lang na ko siya infinity, diba? So mga lang infinity guys. So mara isumpay ka lang dikit-dikit minutan na. So that's expensive. Ano na po siya? It's simple ideas naman. Kuno tragod na ko ni guys. Kasi kung gihikot, ikaw man na after I tie it. So, I had to like gisi-gisi the remaining ribbon. O, sige, gisi-gisi rin ako guys. Kung di kunot-kunot. O, diba? Cute na siya. It's a cute idea now. See? Sabi nila, ang galing ko daw. So, wala na silang maghahanap na katulad ko. Charot! O, diba? Saya-saya nila. Ayan. Sana may natutunan kayo kahit 1/4. O, diba? Lagyan ng kaunting ibang whatever your imaginations. Your imaginations lang naman ang limit. Ayan. Pasensya na sa mga confettis. Kanipon siya. Gamay ra kayo ni siya nga gift. Pero makita ninyo sa kadako ang bira. It's a cloth. Kabira na ko na siya og tela guys. This is a soft tulle. T-U-L-L-E. O, diba? Dihata gina akong spelling guys. Basta mong tulle o tol. O, diba? Tulle siya. T-U-L-L-E. Charot. Bitaw. Ako lang siyang gi-share. Kaya naman sila cover it with a cloth and then make it a lot layer. I think this is like 3 layer and then it's equivalent to like 3 meters. See? 3 meters. 3 meters. But say it's 3 layers. I have to like cut and then like this. Now this is all silvers. Ayan. Sharing lang. Nag-ideas kayo. Gunting-guntingon lang nang nasa kilid-kilid. Kaya marag dako ra kayo siya. Sobra ra kayo siya. Dayon make a design of your own. And then, ako usually, I had to make it yung mga end part. I don't put it at the back. I put it at the front para pang decoration na rin siya. Can make it something like that. Fold a bit. Fold a little bit on the edges. See? Caribel, sir bang akong ideas, guys? Sana may natutunan kayo, guys, ha? Bisag 1/4 lang. Share lang po na inyo ang mga ideas diha, guys, para
We would all know also sa inyong mga giftable ideas, gift wrapping ideas, gift wrapping ideas. Kasi lain-lain na tayo ideas. We all have different ideas to share to everyone. O, diba? Sa akin, simple. Napaka-simple lang yun akin, guys. Oh, no need for scotch tape or anything pag naaday kay glue gun. And then use the glue gun. It's more easier and a faster effect while working kasi mag-scotch tape pata. So you will have to consume a lot of time pag nag-scotch tape pa ka. Kanin lang siya. Ang nakapait lang ani is alat kag paso-paso. Diba? So you have to, it's hot. Ang init kaya. So paso-paso galore sa dang effect. Oh. Pero walay kang choice. Just do what you can do. Share your skills or share your talent. Charat. O, diba? Ayan. Malapit na akong matapos. Malapit na bang matapos? Taas-taas pa to, guys. Tangan lang po na siya mga simple effect para marang glitter-glitter sa ba. No? Kaya marang bingaw ra kayo ang akong video, guys. So, I don't know what to do, I don't know what to say, but I just wanna say thank you for watching. Hope you enjoy and you learn something. And you can share this with somebody, and when you have your gift giving time. Ano ba yun? Kada ba yung gift na sabi? Gift giving time. So you know how simple ideas lang naman. See? Look and see. Oh, this is it. Pansit. This is how I made the flower, the ribbon flower. Oh, simple lang naman siya, guys. As I said, I cut them into 5 pieces, not same sizes. Make it into infinities and then put them together. And now it's a flower. Simple but cute. I love my own. Diba? You just have to put it there and see, it's kinda good naman. Kanisad siya, hirap-hirap sa kugwamport ani. Uy, grabe, ang tagal ko natuto. Tagal ko siyang pinag-aralan, sobra. Cloth na ribbonette. It's a cloth ribbonette. Grabe yung pinagawa sa akin ito. Sabi ng madam, gayahin ko daw to, ganito. So, wala akong choice, but I have to learn. I have to piga my mind kung paano siya ginawa. What I did is research din sa Google pag night time. Diba? Paloy sa Ginoo. Napurma mo po siya, guys. Diba? I think it looks good. Saya naman na may natutunan akong ibang making of flowers. Kasi wala akong choice I need to do it. Kasi hindi naman pwedeng sabihin ko, ay, hindi ako marunong yan. Diba? Lagyan lang natin ng konting flowerets. Ayan na siya. And also this one, same thing. Big one and a small one. So, ayan, ganun pa rin. Aral-aral din. Higot ra na ako siya o gano'n, guys. Kanang ang gamay na lambre, nipis nga alambre. And then, ako rin siyang ipang bira-bira ang kada kilid-kilid. Para himuhin mo siyang flower. O, diba? Bira-bira here, bira there, bira here, bira there. Wampot-wampot lang pang bira para hindi masira. O, diba? Tapos maganda naman pala ang effect. Kahit mahirap yung trabaho, pag nakita mo naman yung result in the end, masaya naman sila sa ginawa ko. So, ayun, masayahan na rin ako. So, happy na rin. Simple giftable ideas naman sa siya, guys. So, for me lang naman. Sa inyo, dressers, ano rin nyo, ha? So, napo ko yung idea how you guys do your own. Ayan. Thank you so much. Hope you enjoy watching and you learn something once again. You can share this to some of your friends and let them know some giftable ideas, how to wrap. Simple but beautiful and cute. O, diba? I love my own. I have to daig my own creation. Wala man mo daig sa kong self, diba? Ako rin nagdaig sa akong paningkamot. Oh. Luuya sana ako, guys, nung nandaig ko sa akong kaugalin.
Kasi simple lang. Simple but, simple but elegant. Simple but elegant feeling. Feeling elegant talaga yung creation ko, guys. But I hope you like it anyway. Thank you so much. Please don't forget to like and subscribe di ay uy sa mga wala pa naka-like and subscribe din ha. Share with love and leave some comments so I can get back to you whenever I have time. Kasi busy-busyhan tayo. Busy tayo lagi. Hindi na tayo naging presidente. Busy lang talaga lagi. O diba? Ayan. Hope you learned something anyway. Thank you so much. Ayan siya. Alam nyo guys, this one, kita nyo guys, reuse yung cover. Kasi the madam loves the cover. Kasi it's so good. Tingnan nyo. Diba, itaso na yan siya. Parang from other people who give them gifts. Tapos nagustuhan niya yung wrapper. Sinabi na ako tanggalin mo ng maayos. Tapos do it into recycled it. O diba? Recycle ko daw. O see, napaka-recyclable ng ideas na yan. Kasi hindi sila bumili. Nakasave sila ng real. O diba? Tapos, ayan. Maganda naman pala kahit naghirap-hirap ako sa kalisod. Ako yung naghirap-hirap sa kalisod nung ginawa ko yan. Kasi nga, merong mga part na kulubot-kulubot na. So, I need to remove the kulubot part. So, I had to choose which part it's good. So, yung part na carry bells pa siyang gamitin para hindi naman halata na recycled na yung wrapper na ginamit. O diba, sobrang tipid ng amo ko. Sobrang kuripot lang. O diba, hindi man lang bumili ng wrapper lang naman. Pero maganda naman kasi yung wrapper guys. Honestly, napaganda siya. Gold at saka makapal. That's why nagustuhan niya. Sabi niya, ma-recycle mo yan, you can do it. So, si Angela naman guys, walang magawa. So, I can't say no. I can't say no to them. So, ayun. Inayos ko lang yung pagkarap ko. Na gustuhan naman. And everything went well. Went good and okay. So, that's it. Pansit. So, another simple guys. Pag natin mga wrapper nga medyo pwede pa siyang ma-recycle, let's try not to throw it. Let's try to recycle it. Pwede naman siyang baliktarin kung pwede yung baliktarin, or choose which part that is still reusable, yung hindi sira. Ayun, nagka-idea ako, pwede pala to. O, diba, pag maganda yung wrapper, why not? Coconut, why not? Chocolate, use it again. Diba? Maganda siya. Ayusin lang, flat it again, and then cut the remaining and excess and the no good part. The no good part talaga. Yung sira-sira, o diba? So at least magawa mo naman ang bago. Di naman halata na siya galing sa iba. Ayan. Thank you so much. Hope you enjoy watching and you learn something from this simple ideas how to wrap gifts, especially Ramadan season. Ayan. This is it. Thank you so much. These are my creations. Simple but cute. Thank you everyone. Magandang buhay sa ating lahat. Hope you enjoy watching. Don't forget to like and subscribe. God bless everyone. Once again, thank you so much. Mwah, mwah, mwah.